Dear students, today you are joining with BL5 Audit Business Process and Digitalization Subject under Transformation Program, which is conducted by Sri Lanka. Actually, as we planned, we have conducted already 12 sessions. So then we have already completed audit process, audit conclusion, and then overall governance aspect, internal control aspects. Today we are focusing about auditing in a digital environment. And under here, actually I am planning to focus with the digitalization, how this business process change and what are the updates we have, and then accordingly as auditor how we can do audit process in a digitalized environment, the same process. So then what are the advancement, what are the technological aspects under auditing. So then අපි transformation program එකේ යටතේ lecture series එකක් conduct කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා අපේ plan එක තියෙන්නේ සිංහල medium ඉඳන් English medium වලට transfer වෙන students ලට help එකක් විදියට තමයි මේ program එක අපි conduct කරන්නේ. ඒකේ අපි lecture series එකක් complete කරා, governance aspects and then audit, basically business processes, and then what are the assurance engagement, the content of assurance engagement, all those things we have already completed. Here අපි discuss කරන්න යන්නේ කොහොමද technology එකත් එක්ක business process එක advance වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද. අපි දැන් කතා කරපු purchasing and whatever the procurement or sales or the PP&E purchase, and then cash related, investment related processes, කොහොමද with this technological aspect, what are the changes happen in the business environment. එතකොට ඒ වගේ business environment එකකදී auditor කෙනෙක් විදියට කොහොමද audit එකක් plan කරන්නේ, audit එකේ procedures කරන්නේ කොහොමද, conclude කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න plan කරන්නේ. එතකොට same audit process අපි කතා කරා audit planning, risk assessment and conducting audit procedures. It mean in other terms gathering audit evidence and then conclusion. A process එකම digitalized environment එකක, virtual environment එකක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි සරලව කතා කරන්න plan කරන්න. So then that is under session 13. So then we have conducted already 12 sessions, right? So then as a snapshot you can see, as organization we are dealing with the internal control framework. So then we have already studied internal control framework, COSO framework. As a management, they are responsible to establish a proper internal control framework to achieve their objectives and goals, right? To address the business risk. So then with the technological aspect, to address this business risk, management going to the embed IT systems, in other terms IT controls, IT GC, IT general controls plus application controls to the organization to address the risk. So what a business process එකකදී business process එක ලේසි කරගන්න අපිට management එක විදියට IT aspect එක, IT controls establish කරන්න වෙනවා. එතකොට normal company එකක් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් manual controls එක. Manual controls එක පටන් ගන්න පොඩි company එක. So that once you are moving to the next step, once you are expanding, you need to have kind of a technological aspect in your organization. So with these technological changes and the development, you can add IT aspects to the organization. In other terms, you are having business different processes. ඔයාගේ marketing process එක වෙන්න පුළුවන්, financial reporting, purchasing, sales, whatever the procurement, and then research and development, හැම aspect එකටම අපිට technology use කරන්න පුළුවන්. Technology කියලා ගත්තම IT general controls, application controls. In other terms, අපිට digitalization කියන concept එක add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන කෙනෙක් විදියට, management එක විදියට, internal auditors ලා විදියට
company එකෙන් අහන්න පුළුවන් internal control related questions, right? Internal control related questions, ICQS. එතකොට external auditor විදියට අහන්න පුළුවන් ICEQS, internal control evaluation questions, right? එතකොට අපිට risk මේ question හැම එකදීම අපි focus කරන්නේ මොනවද? risk. මෙතනදී අපි focus කරන්නේ business risk. මෙතනදී අපි focus කරන්නේ audit risk. අපි walk through එක කරද්දී walk through test එක කරද්දී auditor විදියට අපි question set එකක් අහනවා. මොනවද අපි ඒව මොනවා කියලාද කිව්වේ? walk through what could go wrong questions. As you can recall, we discussed this, right? As auditor we can ask this type of questions. What could go wrong questions. How to ensure that the time worked by the employees are correctly recorded. Likewise, you can ask questions about the control mechanism in the organization, right? So then after asking your related question, answer may be the controls. එතකොට control setup එකේ තියෙන IT or non IT control එකක් තමයි ඔයාහන question එකට answer එක වෙන්නේ. එතකොට internal auditors විදියට control evaluation එකේදී ICQS අහන්න පුළුවන්. external auditors විදියට evaluation related internal control evaluation related questions අහන්න පුළුවන්. questions අහලා අපේ internal control framework එක ගැන awareness එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට internal auditor ගේ perspective එක වෙන්නේ internal controls improve කරන එක. external auditors ලගේ purpose එක වෙන්නේ ඒකෙන් financial impact එක කොහොමද rely on control approach එකද අපි use කරන්නේ not rely on control approach එකද කියලා decide කරන එක. right. So then under this concept with the digitalization, so then in the business environment there are different concepts, right? So then once you are going through the environment IT system, we may have ITGC and application level controls. So but as a whole to the organization, whatever the controls they are implementing, we consider that as a IT general controls, right? And then application level controls, we can say that transaction level IT controls, transaction level IT controls, right? So then under ITGC, that may be operation in IT centers and network operations. So then whole infrastructure, network infrastructure, and then system software acquisition, changes to the IC system and system maintenance, backup maintaining, access security. Do we have firewalls, and what are the security aspects, cyber security aspect we are having, and then general rules and procedures once we are doing acquisition, and then the physical the safeguards in the organization. Likewise, we may have separate set of IT general controls, as well as in the operational level we may have different applications, right? So through these different applications we may have set of controls. අපි bank එකක් ගත්තොත් ඒ bank එකේ ATM machines set එක ගත්තොත් අපි ATM machine එකක application එකක් තමයි run වෙන්නේ. ඒකේ control set එකක් design කරලා තියෙනවා. එතකොට customer verification, ඊට පස්සේ cash identification, and then returning the card, returning the cash, all those things we can consider as application level controls. So then under digitalization topic we can consider ITGC as well as application controls. අපි business process එක digitalize කරනකොට අපි application controls focus කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම IT general controls focus කරන්න ඕනේ. IT general controls අපි as a whole company එකටම impact වෙනවා. මුලින්ම අපි focus කරන්නේ IT general controls and then application level controls. IT general controls වල මොන හරි change එකක් කරනවා නම් අපිට ලොකු cost එකක්
ඉන්ක කරන්න වෙයි. ඒක ස්ට්‍රක්චරල් චේන්ජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් කම්පැනි එකේ. ඒකට බෝඩ් ඇප්‍රූවල් තියෙන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇප්ලිකේෂන් ලෙවල් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඕතරයිසේෂන් ලෙවල් චේන්ජ් කරන දෙයක් ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඒක කොස්ට් එක වැඩි නෙවෙන්න පුළුවන්. So then this is the basic control setup in a organization, in a IT system, right? You know that in organization we are having overall control framework. IT system is part of that. IT system embedded with IT GC and application control. So once we are having this setup, we can say that company move into the digitalization, right? And then once we are coming to digitalization topic, business process digitalization අපි මුලින් කතා කළා. ඒ process එක කොහොමද audit කරන්න කියන එක ඊළඟට කතා කරමු. එතකොට digitalization එනකොට business digital business කියන්නේ මොනවද? So අපි digital business එකක් කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද පටන් ගන්නෙ? මේක වෙන්න පුළුවන් business එකක් මුලින් පටන් අරගෙන ඒක digitalize වෙලා full digital වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි digital environment එකේම business එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ digital environment එකක් කියන්නේ? ඒකෙදි අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ hypothetical business process එකක්ද use කරන්නේ? ඒක කොහොමද change වෙන්නේ normal business process එකකින්? ඒකේ manual controls zero වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ physical movements, physical office එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ hard copy documents නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට digitalized business එකක aspects ගත්තොත් ඒකේ quality එක, efficiency එක ගොඩාක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක industry එකෙන් industry එකට company එකෙන් company එකට වෙනස් වෙනවා. right? එතකොට අපි ලොකු companies, digitalized companies ගත්තොත් අපිට තියෙන්න පුළුවන් Amazon and then Uber වගේ ලොකු companies තියෙන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට digitalized online platform තමයි use වෙන්නේ. අපිට physical head office ගොඩාක් අඩුයි. island worldwide access තියෙනවා usersලට. හැබැයි worldwide branches, physical branches ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට digital business එකක uniqueness එක තමයි physical aspects ගොඩාක් අඩුයි. එතකොට userට 24/7 access කරන්න පුළුවන්. userට හැම වෙලේම database use කරලා තමයි information දෙන්නේ. cost effectiveness එක වැඩි. physical movements ගොඩක් අඩු නිසා. එතකොට hard copy paper use වෙන දේවල් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේ එකක් තමයි අපි කියන්නේ digital business එකක්. අපි example එකක් ගත්තොත් දැන් අපි like pharmacy එකක් කරනවා. නැත්නම් channeling center එකක් කරනවා. එතකොට අපි පටන් ගත්තේ physical channel කරන්න. ඊට පස්සේ doctors ලගේ appointment එනවා. ඊට පස්සේ physically ඇවිල්ලා patient ලා channel එක දානවා. ඒත් operation එක යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක digitalize කරන්න plan කරනවා. එතකොට application එකක් develop කරලා customer ට පුළුවන් online log වෙලා application එක phone එකට download කරගෙන online order කරන්න. online medicine order කරන්න පුළුවන්, doctor කෙනෙක් appoint කරන්න පුළුවන්, සමහරවිට medicine order කරලා doorstep එකට deliver කරගන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒක තව step එකක් ගිහිල්ලා අපිට doctor physically හම්බ වෙන්න ඕනේ නැහැ. app එක through online advices ගන්න පුළුවන්, online treatments ගන්න පුළුවන්. So then that is called digitalization of the business, digitalization of the services. ඒ වගේම අපිට education side එක. දැන් online degrees තියෙනවා. online අපිට course follow කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි physical classes යන්නේ නැහැ, online classes යන්න වෙන්න පුළුවන්. So then that's all about digitalization. එතකොට අපිට ගොඩාක් benefit තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම benefit එනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් additional risk aspect එකත් එනවා. අපි ඒක in detail කතා කරමු. එතකොට manually තිබුණු process එක risk නිසා අපි digitalize කරා. digitalize කරනකොට අපේ expectation එකක් තියෙනවා. ඒ expectation එකෙන් deviate වෙනවා නම් අපි කියනවා digitalization එක create කරපු risk aspects කියලා.
එතකොට ඒක cyber risk එකක් වෙන්න පුළුවන්, cost related risk එකක් වෙන්න පුළුවන්, technical outdates related risk එකක් වෙන්න පුළුවන්. Different aspects are there. So then that's whole concept behind the digital business, right? So then you are having different examples. So at a practical example ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. And then under digital business, AI, artificial intelligence, is a core concept we are discussing about, right? So then here we are discussing robotic process automation. Robotic process automation is an aspect we can use through artificial intelligence, right? අපි artificial intelligence ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා දැන්. අපිට මොනෝම හරි scenario එකක්, activity එකක් අපිට repeat වෙනවා නම්, අපිට logic එක design කරගන්න පුළුවන් නම්, if we can develop an algorithm, so then we can create a kind of a artificial intelligence source. So then if you are using for artificial intelligence to an activity, if you are continuing as a kind of a machine, that may be a robotic process automation, right? So then here I have mentioned some of the scenarios, some of the activities we are using artificial intelligence. Sales and business forecasting, අපිට sales prediction වලට artificial intelligence use කරන්න පුළුවන්. Analysis for transaction and data from numerous sources. And then smart personal assistants, දැන් ඔයාලා iPhone use කරනවා නම් and Android phone use කරනවා නම් Siri, we have the option ඔයාට ඒක artificially develop කරපු දෙයක්. එතකොට ඔයාට තියෙන question එකට එයා answers දෙනවා, right? එතකොට ඒක අපි predetermine කරලා තියෙන algorithm එක, right? Process automation and fraud detection, dynamic price optimization. So then likewise we may have different aspects can be added to the business processes through artificial intelligence, right? So then plus robotics. Robotics is a core concept. We can optimize our resources. So then if we have kind of a routine course of action, if you are using the manual course of actions, we can automate that through artificial intelligence and whatever the whatever the equipment and machines. That's called robotic process automation. අපිට robots ලා බලා ගන්න පුළුවන් manufacturing company එක. ගොඩාක් processes වල human intervention එක අඩු කරලා අපි robots වල use කරනවා. අපි සමහර instance වල දකිනවා මොනවද patient ලාට treat කරන්න robots ලා ඉන්න පුළුවන් නේද? අපිට some instance ඒ කියන්නේ operations වලට doctors ලා use කරන tools robot කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි body එකට inside එකට ගිහිල්ලා operation එක identify කරගෙන operation එක කරන්න තරම් sophisticated tools are there, right? So then that's all about business process automation, right? So the other concept is a blockchain. Blockchain is a latest concept dealing with information. අපි blockchain කියලා කියන්නේ it's a block of information, right? Block of information. So that information block can be developed and secured. That information block can be used for the business purposes. It may be blockchain can be used for financial related things and whatever the other business aspects to understand patterns of a customer and payments terms, sensitive data, those can be used for business purposes. අපිට blockchain technology එක use කරලා තමයි අපිට cryptocurrency, bitcoin ඒ වගේ ලොකු platform develop වෙලා තියෙන්නේ blockchain concept එක use කරලා. ඒකේ වෙලා තියෙන්නේ blockchain කරන විදිය එක විදියක් නෙමෙයි. So the concept is secured information. So it's a block of information, can't alter, can't change because of this uniqueness of
we can't change that, we can't alter that. Developed a trust about this information. එතකොට ඒක ගැන trust එක වැඩි වෙනකොට ඒ information use කරලා අපිට transaction කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි auditor විදියට blockchain base කරලා නම් transaction කරන්නේ business එක. ඒ blockchain audit කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඒ blockchain technology එක use කරලා entire population එක අපිට check කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි හිතන්නකෝ drop shipping කරනවා. drop shipping වෙන්න පුළුවන්, direct shipping වෙන්න පුළුවන්. ඔයා drop shipping කරන්න නම් ඔයාගේ information ඔයා upload කරන්න ඕන. ඒ information upload කරාම ඔයාට trust එකක් develop වෙනවා. trust එක develop වෙන්නේ ඔයාගේ transaction pattern base කරලා. ඒව save වෙලා තියෙනවා transaction pattern. එතකොට customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් මොනවා හරි item එකක් purchase කරද්දී ඔයාට history එකේ තියෙන customer pattern set එකම බලා ගන්න පුළුවන්. That's the blockchain technology. With this trust you can do a transaction. එතකොට blockchain නිසා transaction කරන්න information එක trust එක වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ technology එක use කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට digital currency ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. digital currency කිව්වම bitcoin වෙන්න පුළුවන්. some other currency වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් use කරන්නේ මොනවද? blockchain technology එක. Right? So then all those things can be added to our business process to enhance the efficiency, right? So then we can go forward, and with this information we are discussing about big data. Actually as a business we are with the technology and we are in information, we base on the information for decision making, right? As a business we should have a IMS department, information management system should be there, right? එතකොට ඒ information base කරගෙන අපි decision ගන්නවා. එතකොට big data කියන concept එක එන්නේ අපේ historical data patterns use කරලා ලොකු data lot එකක් use කරලා අපි business decision ගන්නව නම් ඒක අපි කියනවා big data කියලා. එතකොට අපි supermarket එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා Cargill's, Kiehl's or whatever the supermarket, customer patterns ඔයාට දීලා තියෙනවා loyalty number එකක්, phone number එක වෙන්න පුළුවන්. loyalty number එකෙන් ඔයාගේ customer pattern එක understand කරලා තියෙන්නේ. ඔයා customer විදියට last 2 years ඔයාගේ ළඟම තියෙන supermarket එකට යනවා. ඔයා supermarket එකට ගිහිල්ලා ගන්න බඩු set එක ගැනම study කරලා තියෙන්නේ last 2 years. එතකොට supermarket එක මොකද කරන්නේ? මේ වගේ customers ලා total customer portfolio එකෙන් 80% target කරලා තියෙන්නේ. 80% target කරලා another 20% maybe random customers. මේ 80% වලට අපිට target කරලා අපි store warehouses plan කරනවා. අපිට මේ 80% customers ලට ඕන brand එක A brand එක නම් A brand එකෙන් අපි වැඩිපුර ගේනවා. අපිට මේ area එකේ ඉන්න customers ලගෙන් 80% they are not, you know, they are not a fan of meat. So then අපි fish වැඩි කරනවා market එකේ. එතකොට eggs වැඩි කරනවා. එතකොට අපි ගොඩක් data driven decision තමයි ගන්න. එතකොට අපි ඒකට කියනවා big data. We are analyzing big data and taking decision. එතකොට අපිට volume එක, velocity එක, variety එක consider කරලා decision ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා 4 V's කියලා: volume, veracity and velocity and variety. So then අපි data different aspects consider කරලා decision ගන්න එක තමයි අපි මෙතනින් focus කරන්නේ. එතකොට auditor කෙනෙක් විදියටත් මේ big data කොහොමද use කරන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද decision ගන්නෙ, ඒකෙන් කොහොමද අපේ sampling කරන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. management එක big data use කරන එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට data processing, data තිබුණට විතරක් නැති, data processing is really important. We need to convert big data to information and, you know, the rationalistic decisions, conclusion. Then only you can achieve your business objectives, right?
So then we can use to data analytics. By using big data, you can analyze, right? You can analyze and you can take the decision. You can do analytics based on the geographical area, the product wise, customer wise, and competitor wise. You can do different analytics. Day analysis, prepare analysis, different analytics can be used for business perspective, right? And here we have a concept Fintech, financial aspect related technological things, right? Fintech is a new concept we are using for the financial process. Financial කියලා ගත්තම මොකද අපි හිතන්නේ finance කරගන්න විදිය සහ invest කරගන්න විදිය, අපි cash හොයාගන්න විදිය, අපි earn කරන විදිය සහ invest කරන විදිය. So then financial aspect එකට, financial side එකට, company එකේ finance department එක, financial section එකට, working capital management එකට technology එක කොහොමද use කරන්න කියන aspect එක තමයි අපි fintech කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට අපි හොඳටම දන්නවා mobile banking, payments automation, lending and borrowing, investment. So then we may have cash wallets, right? අපි invest කරන්නේ කොහොමද, decision making කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි application එකක් through කරන්න පුළුවන්. Online transactions, right? Online approvals, virtual private networks, and identification of the approver or dual authentication may be there in this process, right? So then that's all about how we can use technology for the financial aspects. So then in organization finance aspect එක කියන්නේ key part එකක්. එතකොට ඒකට technology එක use කරන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරේ, right? And then how we are using data analytics as example. So then here we have financial related data analytics, financial reporting related data analytics. So then after analyzing your journal entries in the organization, right, 61% you can see manual entries, that 39% system related entries. So then as organization it's creating a high risk, right? So then whatever the manual entries need to be identified, right? So then manual entries can be changed and can be updated. We can use for fraudulent activities that may be relates to misstatements. So then once you are analyzing all the journal entry bulk, we are having this much of journal entries, and JE line count 1 million, right? GL accounts 621, and sources, directions, 5 directions, right? So likewise we can analyze, we can understand the structure of the financial reports, and here we can see day analysis, activity analysis, right? So then activity plus days, manual and system entries each and every day. So then you can see at the weekend very less, but weekend we may have automated entries, but the doubt is at the weekend you can see manual entries as well. And එතන තමයි අපිට doubt එකක් තියෙන්නේ. කොහොමද weekend එකේ මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිට work from home facility එකක් නැත්නම් how they can put these entries? That is the doubt. So then you can check that as a management, you can go through that. As auditor also you can concern about this aspect. So then likewise we can use this big data analytics for business processes, right? So not only that, for whatever the financial records related, any delays, right, number of delays to close the financial statement, closing days, here get delay 41 days, 47 days, 3 days, like that we can analyze. Not only financial records, you can analyze this business related data, market related data. So then that's all about usage of big data and data analytics to the business process and financial reporting. So after having this aspect in your organization, this
artificial intelligence, and then robotic automation, data analytics, and this e-currency, whatever the blockchain systems. So after having these systems, you may have different risk. එතකොට ඒ risk ගත්තොත් cyber security risk එක කියන එක ලොකු risk එකක්. So then how you can understand cyber security and then how you can address this risk is a key concept we need to discuss. That's all about the security for the company sensitive information. So then is an asset to the organization. So then what are the risks relating to the organization and how we can address this risk is a core element, right? So then here we have defined, as an organization we should have proper set of controls to reduce cyber attacks, right? So then cyber attacks can be focused on related customer data, intellectual data, digital information, right? As organization ඔයාගේ manufacturing organization එකක් නම් ඔයා manufacturing recipe එක, ඔයාගේ hotel organization එකක් නම් ඔයාගේ customer base එක, ඔයාගේ telecommunication related organization එකක් නම් ඔයාගේ telecommunication related service වල දෙන prepaid packages වල pin numbers වෙන්න පුළුවන්. සමහර organization like insurance company එක customer base එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ product portfolio එක වෙන්න පුළුවන්. product portfolio එකේ profitability එක වෙන්න පුළුවන්. So then all those information is an asset to the organization. So for the self benefit, the outside competitors can do a threat to that information. Not only outsiders, inside employees can do can leak this information, right? For that's called cyber security, right? For then cyber security risk divide කරලා අපි බලුවොත් ඒක තියෙන්න පුළුවන් virus attack එකක් වෙන්න පුළුවන්, ransomware malware attack එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ransomware එකක් attack එකක් ආවොත් අපේ information එයා without attack එකක් කරලා එයා secure කරගන්න. secure කරගෙන අපිට ඒක release කරන්න නම් අපෙන් payment එකක් ඉල්ලනවා. So then that type of softwares are there. It's type of virus, right? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? virus protection ගැන awareness එක වැඩි කරන්න ඕනේ staff ලගේ. ඊට පස්සේ regular upgrade කරන්න ඕන virus guard. ඊට පස්සේ software update කරන්න ඕන. අපේ information sensitive information නම් තියෙන්නේ අපි හරියට backup maintain කරන්න ඕන. So then after having this control set up, we can address this type of risk, right? So then other than that, you may have phishing or spear phishing. Phishing is a concept, right? So then through email or whatever the social media message, some other parties getting sensitive information from you. It may be company credit card details or some other your NIC numbers or email addresses or the passwords can be requested. එතකොට phishing mail එකක් එනකොට ඒක attractively තමයි එන්නේ. ඔයාට bonus එකක් දෙනවා, ඔයාට gift එකක් දෙනවා කියලා. ඔයාට අග්ගාලා ඒක click කරලා ඔයාගේ sensitive information upload කරොත් ඒක use කරලා යා ඔයාගේ information වලට impact එකක් කරනවා. So that's all about this. එතකොට ඔයාට phishing type එකේ email එනවා නම් ඔයා awareness එක වැඩි කරලා තියෙන්න ඕන. එතකොට company එකේ employees ලට මේ වගේ type එකේ ටිකක් වෙනස් domain එකක් තියෙන mail එකක් ආවොත් නිකන් ටිකක් unusual business process එකක් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාට reward එකක් දෙන්න ad hoc basis request කළා නම් ඔයා ඒතරකට awareness එක වැඩි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ hacking incidents තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ details hack කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ system එකට
ඔයාගේ login එකක් through ඇවිල්ලා login එක නැත්තම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් through ඇවිල්ලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ control එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක outside customers ලගේ information එක නම් deal කරන්නේ customer information වල custody එක ගන්න පුළුවන්. so ඒ වගේ hacking incidents තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි organization එකක් විදියට අපේ network firewalls තියෙන්න ඕන. network firewalls අපි update කරලා තියෙන්න ඕන. proper password protection තියෙන්න ඕන. password හැම වෙලේම අපි update කරන්න ඕන. password වල strength එක වැඩි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ sensitive documents protect කරලා අපි share කරන්න බලා ගන්න ඕන. අපේ sensitive documents share කරනවා නම් අපි company emails use කරන්න කියනවා. අපි social media platform use කරන්න නැතුව common Gmail, Yahoo mail use කරන්න නැතුව company emails use කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ access restriction දානවා. අපිට pen drive access නැති කරනවා. සමහර website වලට අපිට use කරන්න බැරි කරන්න පුළුවන් network එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට whatever the drivers, pen drives and whatever the CD drives, so then we can restrict that access. So then employees can't leak this information out to the organization, right? So then that's all about hacking. And then data leakages. Data leakage වෙන්න පුළුවන් company එකේ employees ලා through. ඊට පස්සේ අපි customers ලට දෙන information, sensitive information නම් අපි customer දෙන්න කලින් අපි careful වෙන්න ඕන. internally අපි information share කරනවා නම් අපි information classify කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක confidential ද internal confidential ද highly confidential ද කියන එක classify කරන්න පුළුවන්. අපිට encrypt කරන්න පුළුවන් emails. password protection දාන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට share folder use කරනවා නම් share folder එක restrict කරන්න පුළුවන්. සමහර access තියෙන්නේ viewing access විතරයි. edit කරන්න බෑ, delete කරන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට information protect කරන්න පුළුවන් organization එකේ. So then those are the controls. This is the risk, these are the controls, right? So then likewise internal disk and drivers. So then what we can do is we can restrict all those things, and we can have kind of a track record, login, access monitoring, and api company එකේ logging terminate කරන්න පුළුවන් time එකට. අපි දකින ලොකු issue එකක් තමයි සමහර company employees ලා resign වෙනවා. ඒ login terminate කරන්නේ නැහැ හරියට. login එක information leakage වෙන්න පුළුවන්. ඒ login එක වෙන employee කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා information leakage එකක් වෙන්න පුළුවන්. So then as organization we may have external disk and drivers related risk, and then insider threat. So then for these things we can take this type of controls. You can restrict external devices, right? So then what you can do is external hard drive, pen drive use කරනවා නම් ඒක disable කරන්න පුළුවන් computers වලින් ඔයාගේ network එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ company එකට purchase කරලා තියෙන්න පුළුවන් restrict කරපු external hard drives. And then ඔයාගේ company එකේ devices සේරම scan කරලා මොන හරි මේ viruses තියෙනවා නම් anti malware software එකක් use කරලා ඒවා update කරලා අපිට pick කරලා ඒවා remove කරන්න පුළුවන්. So then those are the controls, and as I said you should have proper mechanism to training employees, right? You should have mandatory training in the organization, right? And then limiting staff access. ඔයාගේ staff access අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ roles, ඔයාගේ position එක base කරගෙන shareholder access, ඔයාට sensitive information තියෙන, කියන්නේ secretarial information, board minutes and
whatever the strategic planning and whatever the sensitive information you are using can be restricted to the top level management, right? ඊට පස්සේ ඔයාගේ information share කරන විදිය. ඔයාට Gmail access තියෙනවද? company mail එකට access විතරයිද තියෙන්නේ? එහෙම අපිට limit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ portable devices restrict කරන්න පුළුවන්. As I said previously, immediate removal access for employees who leave the company. ඒක ලොකුම issues තියෙන area එකක්. මොකද HR department එක should communicate HR department should communicate whatever the resign employees on time to the IT department to terminate their logins. Otherwise, that login can be used by other employee to do a kind of a fraudulent activity. So then that login can be used to leak your sensitive information, right? So then those are the things we need to consider as a management. We need to take preventive action to address these type of threats, these type of cyber security related risk.